नाम तेरो आरती मचन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सकल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो केसरो ले चिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे
छाट के ओ तुहारो द्वार पाए कहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार ऐसे चंद प्रताप ते देवन बदियो प्रताप तीन लोक जय जय करे हरे नाम सत जाप चत चक्रवर्ती चत चक्र भुक्ते सर्वदा सर्व जुगते दो खालंग प्रणासी कालंग स्वरूप सदा अंग संगे अपंगंग विभूत सदा अंग संगे अपंगंग विभूत सदा अंग संगे अपंगंग विभूत सब जन्म तेना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागे भुखा सब जन्म तेना
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ऐसे गुर को बाल बाल जाइए, 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 ऐसे गुर को बाल बाल जाइए। आप मुकत मोहितार, आप मुकत मोहितार, आप मुकत मोहितार, आप मुकत मोहितार, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए। नारायण नर पत नमस्कार, 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 नारायण नर पत नमस्कार। ऐसे गुर को बाल बाल जाइए, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए। आप मुकत मोहितार, आप मुकत मोहितार, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए। कवन 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 गुण कहिया, कवन 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 गुण कहिया, अंत नहीं कछ पार पार, अंत नहीं कछ पार पार। लाख 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 कई कोरा, लाख 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 कई कोरा, को है सो विचार, को है सो विचार, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए। आप मुकत मोहितार, आप मुकत मोहितार, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए, ऐसे गुर को बाल बाल जाइए।
बिसम बिसम ही पैहा बिसम 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 ही पैहा लाल गुलाल रंगार रंगारा लाल गुलाल रंगार रंगारा कहो नानक संतन रस आई है कहो नानक संतन रस आई जो चख गुगा मुस्कार जो चख गुगा मुस्कार ऐसे गुर को बल बल जाय ऐसे गुर को बल बल जाय अब मुकत मोहितार अब मुकत मोहितार अब मुकत मोहितार तार आप मुकत मोहतार तार वैसे जाय बल 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 जाय ऐसे गुर को बल बल जाय ऐसे गुर को बल बल जाय ऐसे गुर को बल बल जाय गुर को बल बल जाय वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ 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 ਸਮਰਾਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਨ ਸਿਉ ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਨ ਸਿਉ ਜਾਉ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਕਾਟ ਜਾਉ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਕਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਨ ਸਿਉ ਨਾਮ ਰਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਨ ਸਿਉ ਜਾਉ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਕਾਟ ਜਾਉ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਕਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਆਜ ਮੈਂ ਬੈਸਿਓ ਹਰ ਹਾਟ ਹਾਰ ਅਨਗ ਰਹਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਖੇ ਤਾਰ ਅਨਗ ਰਹਾ ਪਾਰ
आज मैं बैसे हो हर हाट नाम रास सांझी कर जन स्यो नाम रास सांझी कर जन स्यो जाओ ना जम के हाट जाओ ना जम के काट आज मैं बैसे हो हर हाट आज मैं बैसे हो हर हाट शरण गही अच्युत अब नासी शरण गहे 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 सारे गा रे पा मा बा नी दा नी सा दा नी मा बा नी दा नी सा शरण गही अच्युत अब नासी सा नी सा दा दा नी नी बा मा बा गा मा रे सा रे पा मा शरण गही अच्युत अब नासी किन बिख काटे हैं छाट काल कलेस मिटे दास नानक दास नानक नानक काल गले मिटे नानक काल काल कलेस काल कलेस मिटे दास नानक बहुर न जानी माट काल कलेस मिटे दास नानक काल कलेस नानक मिटे दास नानक 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 काल काल कलेस मिटे दास नानक बहुर न जानी माट बहुर न जानी माट
जाओ न जम के घाट, आज मैं बैसे हो हर हाट, आज मैं बैसे हो हर हाट, आज मैं बैसे हो हर हाट, हर हाट, हर हाट। सावन आया है सखे, सावन आया है सखे, सावन आया है सखे, सावन आया है सखे, जल हर बरसनहार, जल हर बरसनहार, सावन आया है सखे, सावन आया है सखे। नानक सुख सवन सोहागनी, नानक सुख सवन सुहागनी, जिन सै नाल प्यार, नानक सुख सवन सुहागनी, नानक सुख सवन सुहागनी, नानक 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 सुख सवन सुहागनी, धनि सा सा धनि धनि दा सा धनि बमा बगा धनि सा गमा धनि सा गमा धनि सा। नानक सुख सवन सुहागनी, जिन सै नाल प्यार, जिन सै नाल प्यार, सावन आया है सखे, सावन आया है सखे, जल हर बरसनहार, जल हर बरसनहार, सावन आया है सखे, सावन आया, सावन आया, सावन आया हे सखे, सखी। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। आगे सुख मेरे मीता,
पाछे आनंद प्रभु कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। परमेश्वर बनत बनाई, परमेश्वर बनत बनाई। फिर दौलत कतहु नाही, परमेश्वर बनत बनाई। फिर दौलत कतहु नाही, फिर दौलत कतहु नाही। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। साचे साहिब स्यों मन मानिया, साचे साहिब स्यों मन मानिया। हर सर्ब निरंतर जानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। साचे साहिब स्यों मन मानिया, साचे साहिब स्यों मन मानिया। हर सर्ब निरंतर जानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर दौलत कतहु नाही। परमेश्वर बनत बनाई, फिर दौलत कतहु नाही। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभु कीता। सब जी तेरे दयाला, सब जी तेरे दयाला। अपने भगत करे प्रतपाला। अचरज तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। अचरज तेरी वड्याई।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਜਉ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜਉ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ।
ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ।
ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੱਚਿਆ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜਿਉ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ UK ਆਏ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਸਿੱਖੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ, ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੋ ਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਿਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋ ਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ
ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I really feel blessed here. Maharaj Kirpa, being at this stage, the only reason I was here was because of Bhai Jagraj Singh. Being here, Bhai Sahib Ji had mentioned many times in their katha that they've been to boss camp. Like Maharaj Kirpa, mainu vi utte bhej do, mainu ho rang dikha do, show me those colors. And just a benti right now, Das ne katha Angreji ch karni hai ji. Maaf karna ji, I understand that there's a few that may prefer Punjabi. Asi Gurdwara the states Punjabi nu mukh rakhde ha, which for the sake of the youth, Angreji ch vich katha hogi. Maaf karna pehla hi je kuch galat kiya hoya ji. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਆ, the invocation that's said in the beginning was often said by Bhai Jagraj Singh. ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੁਝਾ ਬੁਝਣ ਹਾਰਾ. The light that Maharaj has started, the ones who understand Maharaj is blessed. That light is like a torch. ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ torch ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. It's still here, it's still present. There's a reason why Das, Bhai Harman Singh, a whole lot of the Sevadars came all the way from Canada. ਸਾਡੇ ਖਿੱਚ ਸੀ that ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ. There was a great program that happened for Bhai Sahib's Barsi. ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, it's not like just a yearly thing we remember. Maharaj ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ. Maharaj is with us always. ਨਿਕਟ ਸੁਨੋ ਅਰ ਪੇਖੋ ਨਾਹੀ. Maharaj says, ਨਿਕਟ ਸੁਨੋ, that I feel that Maharaj you're nearby, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Even if we haven't felt Maharaj right here in our presence right now, Maharaj is with us. In the same way, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, when it's raining outside, you don't see the sun, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. In the same way, Maharaj ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, but ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੱਦਲ, the clouds of ego are blocking that. So ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, today the topic that Maharaj is blessing with, we were going to speak about Shahid Bhai Udham Singh. ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, they're very respect worthy. But I feel that a lot of you here have lived in this area. This is almost like part of your identity. This is the same area where Bhai Udham Singh did seva. ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. So who am I to talk about that? But we will touch on this thing. What is that torch of Sikhi? What is the secret of Sikhi? What is the reason why ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ. That's why starting on Bhai Jagraj Singh, ਇਹ ਖੁਦ ਹੜਬੀਤੀ ਗੱਲ ਆ. This is a thing that I've actually witnessed myself. That's one thing I want to make sure everyone notice. Das is not a Kathawachik. I'm simply a witness of this rang, this ped of Maharaj, this secret of Maharaj. And I want to open that up for all of you here. You have that ability to tap into that secret as well. There's a shabd that Maharaj blesses us with. Gur Sikha man har preet hai. Within the Gur Sikhs, their minds, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ. This is the secret of Sikhi. The underlying thread that's within Sikhi, wherever you go, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, they will always have this ਪਿਆਰ in there. Maharaj says, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ. That whoever loves will find Maharaj. ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, I will try to highlight with Maharaj's kirpa all of these different stories you could say, or different accounts where that prem was present. Again, starting off on Bhai Jagraj Singh.
This is probably about 2016, a few months before they had been diagnosed with cancer. They had blessed with their Sangat in Canada. And at that moment, Das was still keeping his case. There's no like Gyani sitting here. I used to be a Munna. I used to cut my hair. Through basics of Sikhi, through that one thing I was looking for, that Bhai Jagrat Singh had, Bhai Harman Singh have, a lot of the Sevadars have right now. I was always wondering, what's that thing that's pulling me back towards this YouTube channel or towards Sikhi? It'd been a long day. We'd gone for shooting practice out in a place called Brantford in Ontario. This is near Toronto area for those that don't know much about Canada. We had an hour-and-a-half drive on the way back. And Bhai Sabji had said, he's like, don't waste our time when we're here. Like, we can just continue talking, or we can do something that's actually worth it. Oh, gaddi che baithe, they're like, chalo kirtan la lo, right? And Bhai Sabji had showed a shabad to Das. And I was completely new into Sikhi. So I wanted to khajana hai lutana si. I want to steal from that treasury of Bhai Sabji. And the shabad that they had played, it was a har ke naam ke vyapari, which means the trader of Vaheguru's naam. It was almost like the epitome of Bhai Sabji. They were the trader of Maharaj's naam. Oh, sara nu jaake vandde si Maharaj kirpa naal. They were the vessel, they were the body, jitte Maharaj ona de vich di seva kar rahe si. Seva was happening through their bodies, through their body. We continued with it, and oh, inne matlab bhijje hoye si, because bhijje means like being drenched in it. ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ. We're drenched in these tears of love. Each of these stories that Daso will recount with Maharaj's Kirpa have those tears that are present. Bhai Jagrat Singh khud ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Don't be afraid of crying in Maharaj's Darbar. ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ. Your ego is dying in that place. ਕਿਉਂ? Sometimes you feel ashamed in front of Maharaj. ਕਿ Maharaj ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ. Sometimes you feel ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਆ, it's going. ਬਸ ਮੇਰੇ ਤਾਂ Maharaj ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂੰ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹੇ ਨਾ ਹੂੰ. If I keep talking about you, Maharaj, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦਾ. If I keep calling out for you, Maharaj, you'll take me and make me one of you yourself. ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ. Vaheguru and Vaheguru ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ, or someone that does a lot of bhakti, there's no difference between the two. Just like a wave arises in the ocean, it's no different from the ocean itself. Maharaj Kirpa. Us ਵੇਲੇ Bhai Jagrat Singh ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, and I'm like, okay, chalo. There's one Kirtan track that I love listening to on the YouTube channel on Basics of Sikhi. And that was Tum Ho Sab Rajan Ke Raja by Kirtan. So I'm like, chalo, main maada la landa. I know Bhai Sabji likes this track because, you know, they often sung it and they had katha of it as well. While we're listening to that Kirtan, obviously, like, mere vangu, I'm like, complete, minta koi buddhi nahi hai, I have no knowledge, no understanding. I was just sitting there, and like, yeah, I'm going to get Bhai Sabji's khushi. Thode khush hona kar dena. They closed their eyes, and for that entire car ride, jinna bhi bacha si, half an hour, oh, bas roi jande si, roi jande si, roi jande si. Even thinking about it, I feel like, oh, I grew. That's when I found out what Sikhi truly is. Ki Sikhi hai ki, jino Maharaj naal pyar hai, jine prem kiyo, ten hi prab payo. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ. ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, wherever you look, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ. Maharaj is with us, but it seems like it's often raining outside. ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ. We don't see the sun. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਆ, that one light that's, you might think, oh, ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, that their body is gone. Oh, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ. We're going to speak about Shaheed Bhai Udham Singh as well. ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ, like I said, a lot of you know about Shaheed Bhai Udham Singh even more than I do. But we're going to relate, see how does Prem have to do with Shaheedi? You can already start connecting the dots right now in your mind. Maharaj Kirpa. Maharaj being here, always present. ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, Sikhi is quite dull. ਸੱਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ.
Someone comes into Maharaj's darbar, oh matha tekde hai, they go to langar, to the langar, and chalo bas inni gal hogi, sada farj pura ho gaya. Like our responsibility has been completed, right? But even I was growing up with a family that wasn't into Sikhi whatsoever, and that was our routine for pata nahi kinne saal, probably 10, 15 years. Te pata nahi kidan da Maharaj da prem ne, and this is one of the things we should do ardas for. मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे पाओ करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे. Maharaj, I haven't tasted your love, Maharaj. Jim, if these things resonate with you, don't feel down. कि हाँ कि बस मैनू आउंदा नहीं हैगा, I'm still so far away. There's even a shabd that tells you how to do that ardas. I've never tasted that love. मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे पाओ करे. May I feel that love. Mantra sanana bhuji mere pyare. What is it? Your mind's desires. Oh, rukawat bani jaan. They become an obstacle. Mantra sanana bhuji mere pyare. Nit aas kare. But daily I hope, Maharaj, if I haven't conquered these desires, Maharaj, I still hope for it. I still hope to feel that love, that ego-destroying love. So that life sucks without Sikhi, or life sucks without this love. There's a saint that says in Farsi, he says, Zindagi Amad Baraye Bandagi. That the purpose of life, जिस तरह Guru Arjan Dev Ji Maharaj ne kiya, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ. This is your chance right now. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ. I know ਕਈ ਜਾਣੇ ਜਦ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ. Right? You understand that? This is the only reason of your human life. Maharaj ਇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, and he says, ਬੇਬੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ. Without bandagi, without this prema bhakti from Maharaj, sharminde hon di gal hai. It's worth being shameful. And obviously this is not a way to kind of like shame certain people, but it's just these spiritual colors, these fragrances that are coming from these saints that have connected with Maharaj. By Nalla ji, they give these beautiful words again in Farsi towards Tan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. They say, Varna che hasal ast azim gumbaze kabud mara. What's the point of coming underneath this blue dome that we call the sky? Je Maharaj da chinta nahi karte, well, if we don't focus on Maharaj. Eh jo duniya seher mela dastgiri na hai. This entire world is like a mela, it's like a fair. Fairs come into towns, they roll in, char panch din utthe hunde a, fir khatam ho janda. Isi tarike naal, don't get lost in this game. Maharaj kende, batao seo jo laave neh, tinke haath na aave keh. If you fall in love with someone who's a traveler, you're going to make a big mistake. So tusi khali haath jaunge. Because what happens, that traveler departs. These prem diyan galan, these things about love, there's many names for this prem. Maharaj says prem, they say pyar, they say live. There's all these various different terms Maharaj says. Most of Jitusi Gurbani Padya, you can't go through one ang of Pavitra ang of Maharaj without hearing something that has to do with pyar. Koi wajah hai. There's a reason why certain kathavachik sanu pyare ho ke sadde hai. Pyari saad sangat ji. Because to sithe ki lena hai, you can here take the ras of Gurbani, take that prem ras. Aise tarike naal we go through Nityanem diyan baniyan, utthe prem sare paase hai. Maharaj talks about, this is in Japji Sahib. Suniya, maniya, mankita, pao. You listen to Maharaj's shabad, usi mande ha, sade man de vich rakhde ha. Mankita, pao. Pao is another name for love. What is the language? Kei baar da bhi ho janda ki tusi sirf Punjabi vich katha karni hai, which is great. I understand ke ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, because a lot of Gurbani, it's written in Gurmukhi, we should have those base foundations there. ਪਰ Maharaj ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ in Japji Sahib again? What type of language is Maharaj speaking about? Again, mostly ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, but ਇਹ ਚੀਜ਼ you often miss it. That's why I said it's like a secret. It was always there, but you never noticed it. ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ. Someone buries treasure underneath the house. They spend their entire life in the house, but they never notice how much
treasure was underneath their house. Usi tarike naal see, we're in this nij ghar, we're in this body house. The Maharaj kehndे ਆ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, right? ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ. That language, ਜਿਹੜੇ ਭਾਖਿਆ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਆ, as we note it. ਭਾਉ ਅਪਾਰ. Again, the love is used right there as well. ਇਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, it brings you towards infiniteness. With Maharaj's kirpa, you may or may not have known this, but along with Bhai Sahib, Bhai Harman Singh, Bhai Sahib, Bhai Amandeep Singh, we had completed street prachar right outside here, right outside the Gurdwara Sahib with Maharaj's kirpa, Shepherd's Bush Station. And the type of conversations we had, all these random people, but pata nahi Maharaj ne kudrati ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ. The Maharaj, it was like everything's planned. Hukum rajai chalana, nanak likhya naat. We live within this hukum. In these different discussions, there's one, it was an African veer. The African veer is like, I don't believe in, religions, I don't believe in these systems, these institutions. They're all about slavery. I said, chalo dekh lo, par Maharaj is creating this system for our Sikhs that take us away from those systems. Maharaj ne Janeu baare gal ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. Dekho that Janeu is a system that's not equal. I told that veer, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਛਕ ਲਓ. You can see a quality right in front of your eyes. And there's so much prem there. There's a veer that came from Hong Kong. And he said, yeah, I know about you Sikhs. I'm like, but how much do you really know? They said, yeah, a lot of you were serving in the British Army during the wars, the earlier wars of the last century. So I knew about them. But I'm like, did you know about the langar? Do you know the reason behind that? Why kinne sare Singh bharti hoye? Why so many Singhs enlisted into that? And they're like, no. I'm like, ek vaar tusi langar shako, sanu aap hi pata lag jana. Because they said, they're like, seedha the khaan peen aaya. Like, we're just here to have like dinner and then we're going to leave. I'm like, this is perfect. Tusi jaake utte Gurdwara Sahib, Shepherd's Bush, Gurdwara Sahib is only like a 5 or 10 minute walk. And tusi utte langar shako. And they're kind of like hesitant. They're like, okay, yeah, asi jante hain. And we never actually expected them to come to Gurdwara Sahib. But as we pulled up, Maharaj ne samapti ki thi, they finished the street prachar. We see them walking outside. And these smiles on their face, they're like, thank you for that. We didn't expect the food to be so good. And I'm like, dekho, this is the pyar of the sevadars. Eh jehda pyar hai, it gets put into the food. Sevadars in the langar sahib are not meant to be paid. I know kei baar ho janda hai and there's certain situations it does happen. But the things that they were feeling was something beyond what they would have gotten at a restaurant. Kuch hai. Oh, kiya, again, that secret there. Prem si utthe. Prem hai utthe. Dhan Guru Nanak Dev Ji, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ. Just in the same way Maharaj has started the Sacha Sauda. ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ. With 20 rupees of over 400 years ago. ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ Maharaj ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਲਾਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਹਾਰਾ. That jyot is still there. ਧੰਨ ਧੰਨ Guru Granth Sahib Ji Maharaj ਦੇ ਹੁਣ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ. There's a beautiful kirtan. I can't do justice. But ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, loot na hai te loot lai, Ram naam hai loot. If you're going to steal anything, steal Ram naam. Steal the Simran, the naam. The naam is so beautiful. We go back to another story. Sant Atar Singh Mastawan wale. One time they were introduced by Sant Teja Singh M.A. Very well known here. There's a lot of history connected with Sant Atar Singh and the United Kingdom. Sant Teja Singh had said, now Sant Atar Singh will sit with the Sangat. They're going to tell you about Naam. What did they do? They stood on stage for 20 minutes just crying. Roi jande si. These are these people that have reached that state with Maharaj's kirpa. What did they say after that? After they had finished crying, he said, Dekho Gurmukho, eh jehda naam hai, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. It's one of those things. In Gurbani, gunge ki mithiyai. There's someone who is deaf. What do? They have something sweet. Kal ke barfiya, chocolate, Cadbury, matlab jinnah vi the England you get something that's sweet. Oh shakke, after having that, they can't express it with words. All they can do is have a smile on their face. They can only experience it, but kise hor nu das hi nahi sakde. It's the same way a lot of times on this on the katha stage. Maharaj even says, this is a katha that can't be actually spoken about.
So we can kind of go around the edges and kind of say like, oh, this is generally what Maharaj is speaking about. उसी तरीका महाराज, again this is Japji Sahib, ऐसी रोज पढ़ते हैं, मन्ने की गत कही ना जाए. That those who have that faith for Maharaj, those that do their bhakti, that are connected, that have this love, their state can't be explained. क्योंकि असल में वो शरीर नहीं रहते. They're no longer bodies. They're even beyond like their individual self. The home isn't just this idea of ego in a sense where it's pride. Home is pretty much your identity in this world. Remember, ये दुनिया सैर मेला, that it's a affair, right? ये खत्म होना है. So that which you're so proud with, like I know Maharaj Kirpa, someone who's come from another country, we can easily see certain things of like the routines and practices of people within another country, right? So that's, I don't want to pull this out as a negative thing, but it's just something to reflect on. Obviously, कई बार साढ़े मन च ये सही लगूगा कहीं नहीं. So एक चीज़ है, Maharaj कहते हैं कि ऐसी, we want to treat everyone and see the one light within everyone. It's a very hard thing. ये जन्मान जन्मान दी खेड़ा हैं. These are lives and lives. This game has kept on going and going for so long. It's very hard to get out of it. But देखो, you may see yourself as, say, Jaskaran Singh, right? कह लो कि दाया, because there's Jaskaran Singh in the UK कोई होना है. That Jaskaran Singh really loves football. Sort of football नहीं छड़ते, right? That's one thing. Football is great, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਸਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ PSG ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੀ, that you saw ਵਾਹਿਗੁਰੂ everywhere, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ. This is again Anand Sahib. Maharaj ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ when you lose that love, then what happens? Maya is very strong, amarya, almost immortal. And Maya is there and acts as an obstacle in front of us. And yeah, don't play football in that. Khedo, dekho, but don't get caught up in the outcomes of it. The main thing jithe sanu dukha aunda hai is in our expectations of the world. Sanu lag raha ke sanu duniya vich sukh milna hai. But what truly happens? Jis vele tusi duniya de vich rehnde ha, when you live in the world, Maharaj bhi kehanda ke you have to stay detached like a lotus flower in this world and among this mud. But if you think you're going to be happy with these things, trust me, Das ne khud dekhiya, koi idda cheez chhaddi nahi hegi, jinu main koshish ਕੀਤੀ ਆ, and there's so many things that I tried that you might see like oh kalle baithe hote, whether it's alcohol, these different things, oh ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ Maharaj ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ. There wasn't that true type of prem that's like this immortal nectar that Maharaj has blessed us with. ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ. Same thing, there's a pub culture, right? Canada ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ. It's not a thing. So when I come here, I was like, Waheguru, like it's kor kalyug. In Canada, no one goes to the pub. In a lot of other countries, no one goes to the pub. It's not a thing. But obviously, jida karmya, the way that you're placed, it's like people go to the pub after work. All these things, it's quite normal. If you were to escape the United Kingdom, you see like, wow, like the world is completely different. There's a lot of things like this. Obviously, we play a lot of basketball, hockey, so we get attached to those. But noticing those things and saying, Chalo Maharaj, whatever the outcome is, right? When we try and force everything under our control, then you get true happiness. In Maharaj's hukum to see master, and you're staying like pretty much intoxicated in Maharaj. Bas Vaheguru, 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 Vaheguru. You stay in a state of vismad. Again, these are things you have to experience, but again, make that ardas to Maharaj. We talk about, we do vichar. So what are you talking about love, right? Do you mean like ashiki? Do you mean like type of worldly love? Uthe gal nahi hegi. Ratte ishq khudaye rang didar ke. You want to be, again, ratte is another term Maharaj used for love. It's like the experience of love. To be rattaya hoya is again drenched, just parya hoya prem de naal. Ratte ishq khudaye, being engrossed in Maharaj's love, rang didar ke. You get to experience this bliss from having darshan of Maharaj. Whoever comes today and sees Guru Granth Sahib Ji Maharaj, it's bad for me to say this, but just as a text or scripture, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚਾਖਿਆ.
जिन चाख्या से जंतर पताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने. Whoever has tasted this, जिन चाख्या से जंतर पताने, they are the ones that get satisfied. पूर्ण पुरख नहीं डोलाने. They become complete. वो कदे डोलदे नहीं हैगे. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ we speak about, and there's so much, because it's all ਗੁਰਬਾਣੀ. ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ. But again, it's not about that ਆਸ਼ਿਕੀ. ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You may watch a romantic comedy, for example. ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, Romeo Juliet, a Titanic, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ. The only thing you're going to get out of that, honest ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. You have expectations of what we say we want to look for the one. The one that ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ. The person that you want to attach yourself to, they're not going to fulfill that desire. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ try to do that, try to think that way, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ. There's one ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ. There's a very great Gurmukh, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, they write in their autobiography while they're in jail. They speak about this Mataji who had lost her husband. She was she loved her husband so much. Whatever her husband said, she did it. But her husband, beautifully, was such a great Gurmukh. The husband had got her to memorize Sukhmani Sahib. That's such a great thing. In the moment, she just did it because her husband was telling her, okay, do this. And she was like, whatever you say, because I love you so much. What happened afterwards, though? This is what happens in the world. They have sensed this sense of separation when their partner passes away, when things like separation happen. Us vele what happens? Sanu ida lagda ke you feel like so hopeless. Kyun? Why do you feel hopeless? Because you're keeping hope in something that is not permanent. Kisi da sareer rehanda nahi hega. Once you start to think this, jo kal ko ek baar te aaya hai, ta ke kaal nikatne aaya hai. Whoever thinks about death every single day, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ death, because the death happens of the five elemental body. The death doesn't happen of the Atma. Atma sada theriya. Naam raheo, sadhu raheo Guru Gobind. That comes when Maharaj blesses us in Slok Mahalla Nova. As Maharaj is attaining Shahidi, they finish off these sloks. And they say that who remains true in this world, who remains consistent, Ad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Pi Sach, meaning true now, true in the future, true in the past since the beginning of the world, and true evermore. Naam Raheo. That the Naam is such a difficult thing to put your mind around, but the name of Vaheguru. Naam Raheo, Sadhu Raheo, Raheo Guru Gobind. That the Sadhu, the saint that has dedicated their life to Bhakti of Maharaj, O Randeya, Raheo Guru Gobind, Guru Sahib in the Sargun Sarup, in their form that comes to us within Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and then Nirguna Kalpur Gobind. These things you have to always keep with us. Because you start to notice that all of this Gurbani is linked by these tears. Prem de naal chale ja reha. Sant Jarnail Singh, that we know as a fearless leader. Have you ever heard about the story when they had cried tears? They had went to Takht Sri Hajur Sahib in the south part of India. They had done many, many japs of Vaheguru Simran. They kept doing this. And again, some people may say, well, why should I chant? Why should I meditate? Why should I do all of this? Bhai Jagraj Singh, again, so beautifully. Mainu ta aap ithe koi baithan di lod hi nahi hegi. Just go watch their YouTube videos and hale tak vi sanu ho samajh aa rahi hai gal. They speak to a Christian woman. This is another street prachar event. They're speaking to this woman, and she's very proper Christian. She's she's not Catholic, so her focus is more on this type of aspect of logic and seeing that science, and that's how we should filter spirituality through these scientific things. And so when Bhai Jagraj Singh had said, have you chanted God's name in whatever way you wanted to? She said, no, why should I chant? It's so odd, just God, God, God. What he said was so beautiful. He's like, look, when a child cries out for their mother, they repeatedly will scream, Ma, Ma, Ma. It's not about what's being said. It's about the intention behind that and that prem that's behind that. That child cannot live without their mother. When you experience that type of love,
then you realize, Vaheguru, Maharaj, main thode to baghair reh nahi sakda. I can't live without you. In the same way, Sant Jarnail Singh, they're doing these jobs. They had darshan of Tan Tan Mata Sahib Devan Ji, which so appropriately, Aap Ji ne, you've all named the Diwan Hall after Mata Sahib Devan Ji beautifully. The Mata Ji, as a son of the Khalsa, he actually did a benti to Mata Ji, Mata Sahib Devan Ji. He said, Mata Ji, crying, he's like, Pita Ji darshan nahi dinde. That my father isn't giving me their sight. They're crying because they unna pata hai ki this is the purpose of life. Oh, roi jande hai. And with that mother's love, Mataji asks Maharaj, and Maharaj gives the darshan of Tan Tan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. This is the care. Even Sant Jarnail Singh, who we see as such a fearless leader, ki hoya si? Pehla bhakti si, fir shakti si. That bhakti, when we do this type of meditation, remembrance of God, with love, what happens? Then Maharaj blesses you with power as well. But jada Gurmukh hai, they don't have any desires anymore. They're nishkam. I know you have a nishkam, seva jatha, and that type of stuff. Mainu oda bare ghatti pata, but don't think of that right now. Think of this idea of desirelessness. Nishkam, without desires. Because nishkam, the form of nishkamta is Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Maharaj is desireless. And we could do ardas to Maharaj that please make us desireless as well. When that desirelessness comes through, then you can think of something beyond yourself. You can think of things like shahidi. Shahidi, for those that don't know, shahidi is this idea of martyrdom. And it's not for the sake of, because there's a lot of martyrs throughout the world, and people are actually quite easily labeled as martyr nowadays. But shahidi is someone, Sura soch pehchaniya hai, jo lada deen ke het, who is known to be a warrior, who fights for righteousness, who fights for the poor. Go garib di rakhya kar deya. The Khalsa Nishan Sahib is representative of Go Garib Di Rakhya, meaning those who are innocent and defenseless, we keep the protection of them. When Tan Tan Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj gave up their Pavan Pavitr Sees, their head, for the sake of India, for the sake of protecting those who wanted to practice their faith without persecution, they gave it up. They gave us an example that we can live for. There's only very few people that can actually achieve that in their life. ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ this again ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ we can say ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, we can say that we're prepared to die for the Guru, ਪਰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, are you prepared to live for Guru Sahib? Meaning that ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈ, every single breath that you have, are you able to connect with Maharaj? Because Maharaj says antar gur aradhana jihva jap gurunao netri sat gur pekhana sravani sunana gurunao. Satgur Seti Rattaya Dargah Paiya Thao. That when Antar Gura Radhana, what you're going to do is put Guru Sahib under to Sitya Ona. You keep thinking of Maharaj. It doesn't mean just Naam. There's Simran, there's Katha, there's so many different ways that this is possible. Antar Gura Radhana Jihva Jap Gurunao. To see Maharaj, people say like word, like Gurbani kithe kande ki tusi jap karo, that you should meditate or you should chant. Jihva Jap Gurunao. That's literally saying there's no excuse around this. Jihva Jap ki tusi japo, that you should repeat on your tongue. Jehva jap gurunao, netri satgur pekhana, see Vaheguru everywhere. Sravani sunana gurunao, with your ears, listen to Vaheguru's naam. Jehva jap gurunao, netri satgur pekhana, sravani sunana gurunao, satgur seti rattya. This is again the point of pyar again. Satgur seti rattya, dargah paiya thao. Bas, utthe gal aa jandi hai. When you have Maharaj's love in your heart, fir ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਿਆ. Then your life's purpose is fulfilled. Maharaj says, Avar kaaj tera kite na kaam. Other tasks are no use of you. Because mela ch ki karna, mela ch tusi maja karke tusi chale gaye, then afterwards you have to, get on with your life. The same thing, the spiritual purpose of life, that should be the priority. The only reason is because we quickly get distracted. Sadi live chhod jandi hai. Our love goes away. And it's not like an easy task, pyareo. It's definitely not. Roj Maharaj agge hai benti karo. Keep doing that benti. I do this plea to Maharaj every single day. That's the only reason why I know it. Main prem na chakya mere pyare. Pao kare. Mantra sanana bhuji mere pyare nit aas kare. I haven't tasted your love. I've seen your love in Bhai Jagraj Singh. I've seen your love in Sant Jarnail Singh. I've seen your love in Sant Atar Singh. I've seen your love in all these different types of Shaheed Singhs as well. In the same aspect,
What does Shahidi have to do with that love? Again, this is quite overly quoted, but it's because Maharaj's bachan are so strong. Jo to prem khilan ka chao, sir tar thali gali meri aao, et marg pair tari jai, kaan na ki jai. This often is said during Amrit Sanchars or before in a lot of things to get people to really recognize that the Guru's teaching is something that you can't be damadol, you can't be half idhar, half there. The lotus flower doesn't have part of its petals inside the water. It's sitting on top, perfectly detached from it. It's not an easy task, but it's slowly Maharaj Sanu Baksha if you do that ardas. Usi tarike now we think of Joto Prem Khilan Ka Chao, explaining what that is. If you desire to play this game of love, Joto Prem Khilan Ka Chao, Sir Tar, oftentimes people kind of rush through this part. Sir, your head, Tar means to put upon. Tali is your hand, the palm of your hand. Sir tar tali, gali meri aao. Come to my alley, come to my rasta, come to my panth. Panth literally means the path, the way. Maharaj de panth te tusi aao. Walk on Maharaj's path. It marg pair tarija, walk on this path. Physically with your feet, walk on this path. It marg pair tarija, sir dija, give your head. Kaan na kija. You don't listen to what the world says. One quick example also given, we're going to finish up soon. We often give this example at university talks. This is not a joke, by the way. It might come off as a joke. There's 3 people walk into a cinema, a theater, right? There's someone who is a doctor. There's someone who is a mechanic. And there's someone who is a gursik. The thing is, the film they're watching is say Fast and Furious, right? It's all about car chases, car crashes, all that type of stuff. Oh, the car flips upside down in that film. The doctor, with their 12 years of medical, like you could say, practice, like they've spent so much time ingraining all these concepts. Like, all they see is medical terminology. They see medical lingo. They just think, Acha, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, their legs broken, their collarbones broken, and this type of things. But then the mechanic is a completely different person. He spends so much time in the shop that when he sees this car accident scene, he's like, oh man, the car is completely totaled. That, the airbags went off, the brakes broke, and all these different things. I'm not a mechanic. But they speak, then the gursik, the same manner. The gursik, they watch that film, and whatever they watch, whatever they see, Antar Guru Aradhana Jihva Jap Guru Nao, Netri Sadguru Pekhana, they start to see Vaheguru everywhere. Ode vich vi ho dekh rahe ki the Maya da Jal chal, the same things that they had went through before themselves. They see how like certain people are doing it because of their ego. They think they're getting peace from stealing cars, from racing cars. When lok mari jande, they don't care. Like it's the whole like chase, the thrill behind it. But jada gursik hai, they look at this through this world through Guru Sahib's lens. Why? Because wo pai jande hai. Someone who's just started to read Gurbani may be really difficult, even doing Simran and Bhakti and things like that. Bahut okha lagna hona. Sila jo gal unni chatti hai. Maharaj is saying it's like licking a tasteless rock. Pehla karde it's like, oh man, main kyun kar raha? Holi holi Maharaj sanu ras bakhshde. Maharaj gives you a drishya and you start to enjoy Maharaj's true bliss. Jada anand hai, anand pya meri maa hai. The anand that we receive, O Mother. So in the same way that Gursik is only seeing that, kyunki oh man vich pai janda roj. There's no way that Maharaj takes someone who is a mona, I'm just giving an example, and brings them to Gursikhi just like overnight. They have had that naam break down their ego. Ona dil vich rakhya, they kept it in their heart. So that same love that many people have for Guru Sahib, Shahid Bhai Udham Singh also had as well. Bhame jidda bhi ona da saroop si, regardless of what they looked at like at the time, it's documented that they did a silent ardas at Darbar Sahib. And they felt this dard. Kyun? Kyunki wo prem si. They had that love for Guru Sahib. That's why it should be known, even, obviously this is a newly refurbished, Gurdwara Sahib, which is Chardi Kala. Obviously restoration, is quite difficult and it's such a hard task, right? And such a, the first Gurdwara in the West, if I reckon. But we have the photographs.
A lot of you already know about this. They were doing that seva in the Gurdwara. Koi udde nahi jaake seva karda Gurdwara Sahib vich. No one just goes and does seva at the Gurdwara Sahib. They're looking for something else. So when Jallianwala Bagh, if you don't know, Jallianwala Bagh was is a garden outside of Darbar Sahib. And the British at the time of their julm, at the time of their crimes, they didn't want independence or anything like that. They wanted ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. They want to keep everyone under their pressure. They had opened fire into Jallianwala Bagh on Vaisakhi. Imagine ਜਦੋਂ Vaisakhi ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ in front of your Gurdwara Sahib, you have so much sangat ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ. You have so much sangat gathered outside. But that's when, imagine, in that environment, the British had fired guns upon these innocent people. If someone had a political motive too, they're unarmed. That pain, it's not like, oh yeah, it's just a bad thing, right? You have to go against what something's bad. That prem for Maharaj is what stood out most. Because Maharaj is a Gursikh si. Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj. They say, and you hear this often, again, it's very simple, but we've never looked at it from the drishti that Maharaj wanted us to. Je shiva par moye hai, shubh karman te kabhu na taron. May I never falter from doing the right thing. Maharaj, you keep putting these things, when it's time to take action, you're able to, because you have that love with Maharaj's charan. So obviously I haven't been able to speak about Bhai Udham Singh too much, but just one last thing that Das will end off on is this drishti. Again, it's a way of seeing. Bhai Harman Singh, they came to Dixie Gurdwara Sahib in Ontario for a katha. Again, I'm usually just hopping on in cars, just wherever Bhai Sahibs get drived, I show up there. There's a Dixie Gurdwara Sahib, and they did namaskar there. They went like this, and then they're like, Pranam Shahid Danu. And I was like, what does he mean, Pranam Shahid Danu? What I clicked in my mind later on was that was the place. If anyone knows Shahid Bhai Jaswant Singh Khalada, the famous speech that they say, Vatan Nera and the Chanan, that was at that Gurdwara Sahib. At that moment, I felt so ungrateful. I felt like such a kirtakana. I come here often, but that I haven't put this in my mind. Sometimes we go there so often, we forget these things. So keeping that in your mind, because Shahid Bhai Udham Singh in this area was doing seva of Maharaj. That jyot of Maharaj Jyot Laye Jagdisa Jagaya, Buja Bujan Hara is with us right now. These powers, these Gursikhs that Maharaj sent, are from Maharaj's own Shakti, Maharaj's own power. We say Sarva Kala Samrat, that Maharaj has all of the powers. Sometimes we look at Bhai Jagraj Singh's videos and we say they're very, very charismatic. Oh, we Maharaj ne baksha aisi. Maharaj had blessed that so he could do that seva. The glory obviously belongs to Maharaj. It's not to say I love Bhai Jagraj Singh. This is the only reason I'm here today. Jodi sa gur sikhada tis niv niv lago pai jiyo. Wherever you see a Gursikh, Maharaj says fall at their feet. In the same way, Bhai Jagraj Singh has given so much to us. Shahid Bhai Udham Singh has given a lot to us. Sant Atar Singh, Sant Janel Singh, all these different Gurmukh Pyare had that love within their heart. They cried tears for Maharaj. And that's the same reason why Shahid Bhai Udham Singh was prepared to die. Because at the time, today you might stay in jail for a bit, but you're not going to get execution. Also, they knew what they were doing. After this, because that's obviously the punishment that comes with it, according to the Qanun here, according to the law. So itniya bentiyan ji, maaf karna ji, please forgive me for any mistakes I have made. Again, I'm just a witness of this beauty that Maharaj has blessed us. Let us ask Maharaj for that pyar, for that secret of life, for that secret of Sikhi. I'm going to sing part of the shabd that I'd mentioned many times, and please just sing it with me once. Sing it after me, rather. मैं प्रेम न चाक्या मेरे प्यारे, पाहो करे, मन तृष्णा न बुझी मेरे प्यारे,
ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Guru Pyari Sad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We're very thankful to Bhai Jaskaran Ji of Basics of Sikhi. He touched on some interesting notes in his katha and may have done so without even realizing the historic significance to this Gurukar. Sant Teja Singh was one of our founders of this Gurukar, sent by Sant Atta Singh Mastwane to open Gurukars across the world. The Maharaja Patiala was visiting Maharaja Bhupindra Singh. As any good Maharaja would do, he gathered all the Indian students and Fojis and soldiers together. They were the people who were here at the time. Sant Teja Singh was a student here. Achhe restaurant which roti khalwai sareyan nu, as a good Maharaja, took them into town, gave them a good dinner. As any good Maharaja would do, any good king would do, he asked his subjects, "Twanu kuch cheez di lod hai? Do you need anything?" To be studying here in London in those days, you had to be from a well-to-do background. So they said, "Asi raji khushi hai, sab kuch theek hai. We got good places to stay, we're eating well. Bas sanu ek cheez di lod hai. Sade kol Gurukar nahi hai." The Maharaja Patiala maintained a building, which was his embassy. Patiala was a state. Amongst me and my friends who are into history of the Sikhs in the UK, we joke, be it his embassy or be it his buying office, whether he was buying dozens of Rolls Royces, was it a modern day version of Amazon for him, but nonetheless, Maharaja Ji had all his staff emptied out from there, had them moved into the Savoy Hotel, where he would stay when visiting the UK, and he said, "Lalo ji, apna Gurukar." And that's how the history of this Gurukar started here in the UK. But history isn't just at your start. History continues. History is being made now. History has always been made. We spoke about Teja Singh, but let's look at Jagraj Singh. This was his Gurukar. When I first ran into Jagraj Singh, I was looking after a charity called Fateh. We were sending young Sikhs on a program called Citizens Across Borders to India to do seva and to do santya. I started getting these emails from this funky email address called flowerking@hotmail.com. The Flower King being Jagraj Singh. You might have seen that lovely inquisitive artwork of Jagraj surrounded by flowers. He was a Flower King. He was so eager to go, even before we got arrangements made. He was out there in Punjab. He had that love, that desire. He was ready to play the game. On his return, we met at the Gurukar, but we decided, let's go over to Starbucks for some coffee and for a chat. I don't think we do good coffee here. We'll have to sort that out. So myself, Jagraj Singh, Jaspal Singh Anand, we ended up at Starbucks, and Jagraj started giving us this zany idea. There's this new platform, YouTube. I want to put videos on there. I'm going to go out and do street prachar. We thought, wow, what is this? Would it work? Don't know, but Jagraj said that magic word, prachar. People often ask me, what is your role in this Gurukar? Why do you do this seva? Tu kyon lagya paya? Takke khanda renda, loka kolo galan khanda renda. You keep getting abused, but you keep at it. Why do you do it? Because this Gurukar is an incubator
This Gurukar has produced Jagraj Singhs. This Gurukar has produced Teja Singhs. This Gurukar has produced Shaheed Udham Singhs. I don't know what it will produce, but if it's not here, if we don't keep it going, if we don't keep that love for Guru going here, who knows what will get missed out? Who knows what new history will not get made? Jagraj Singh with Sukhmani Kaur sat there. They had their Anand Karaj here. Every Gurukar in London had refused to do their Anand Karaj. That's another story. 2 Amritdhari Sikhs, and no Gurdwara in this town was ready to do their Anand Karaj. We had to fight with our old committee to do their Anand Karaj. Had to get legal advice from a barrister. Even then, Jere mere prane si, they wouldn't agree. But we said, nahi, there are 2 Gursikhs, there are 2 Amritdharis, unanda Anand Karaj hoega. Complaints went into Kensington and Chelsea Council. They fell on deaf ears, luckily, and the Anand Karaj happened without hitch. So, for what's right, for what is in your Sikhi, you must be prepared to fight. You must be able to stand up for what's right. In this Gurukar, a young Satpal Singh started Katha on that stage. Now he has a YouTube channel, Nanak Naam. Kirtan, they did Kirtan on Jagraj's wedding, but now they go around all the world doing Kirtan. Sada Veer Manpreet Singh Ji, linked to this Gurukar. Now, his Kirtan gets listened to all around the world. That Katha, that Pyar, that Prem, it flows around the world. That's what the Gurukar is about. When you come here and you feel that vibration from the walls and it touches your heart and you leave on a Sunday evening feeling warm, be happy, smile, for the Guru has touched you. Hun Sada Veer aa gaya, Veer Manpreet Singh Ji. The Kirtan will go on until 8:30 p.m. To all the Sadh Sangat Ji, Zarur Kirtan sun ke, Prashad chak ke, Langar chak ke, have a great week. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji Fateh Ji. Vaheguru Ji.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ प्राणनाथ अनाथ गोविंद हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु संसार ताप हरण करुणा सब दुख हरो हे शरण जोग दया नाथ मया करो देना नाथ मया करो मया करो मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है गोविंद है गोपाल है दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार दीन दर्द निवार समरथ अगम पूरन मोह मयाधार अंधकूप महाभयान नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार आखो सतनाम शेरे गज के आखो सतनाम शेरे गुरु आसरा हुजूर ज़हरा ज़हूर चौर चवर तख्त के मालिक शहंशाह पिता अलिया दो जहान गुरगद्दी ते शुभायमान दसां पातशाह की आत्मिक जागदी जोत स्वरूप
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ आओ करो अपनी अपनी रसना नो पवित्र, कोई भी रसना वांझी न रहे जी। चुकाओ अपने पावन सी सतगुरां दे पावन पवित्र चरण कमला पास बाद सत्कार। Feel the presence of your Shabad Guru. Or lift your wonderful faces with wonderful smile. Give to your Guru. और प्यार नाल सारे आखो वाहिगुरु 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 आ गुरु प्यारे सारे मिलके गुरु दे नाल गलबात करी कीर्तन you're talking to a guru जद भी अपने मन दी कोई बिरथा दसनी होवे भावें सुख होवे भावें दुख होवे we need someone to whom we can reveal that, isn't it? कीर्तन भी होई है गुरु दे नाल मिलना है गुरु दे नाल एक बॉन्ड क्रिएट करना है एक रिलेशन क्रिएट करना तई गुरु जी कहंदे ने गाविए सुनिए मन रखिए भाव keep that devotion in your mind infuse those important ingredients love devotion जिन्हों प्यार करते होए ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈਹੋ ਸਬੈ जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया और जिवें दास ने प्रेम नू समझिया परे मैं इजिकल टू प्रेम आखो वाहिगुरु 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 कोई भी काम अपनी मैं दी होन तो परे होके किता जाए प्रेम भावें नितनेम ही क्यों ना होवे भावें अमृत वेला सिमरन ही क्यों ना होवे भावें कीर्तन ही क्यों ना होवे So आओ कोई भी रसना वांझी न रहे गुरु प्यार Let me remind you you're not here to connect with us we are all here to connect with Nirankar Vaheguru using Shabad as a Guru Shabad as a medium Guru ji कहते हैं जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डेट विछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसेट और कोई भी रसना वांझी न रहे पहला कुछ मिनट वास्ते वाहिगुरु दा सिमरन एक तान ला के गा ले जुड़ जाए इंज कह लिए लेट अस वार्म अप आवर वोकल कॉर्ड्स गुरु प्यारे एक बार दासरे जपन गए फिर आप जी ने रिपीट करना उसके बाद फिर शब्द गायन करा करो कृपा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहेगुरु 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 भाव तरला प्यारियों वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਪ ਲੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੁਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੁਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰਤ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰਤ ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰਤ ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਥਾਨ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਨ ਥਾਨ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇਸੋ ਪਹਿਰਨ ਖਾਨ ਦੇਸੋ ਪਹਿਰਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਜਾਨ
सुरत मत चतुराई शोभा, सुरत मत चतुराई शोभा। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई ना। मैं रूप ना बनके बनके नैना, ना मैं रूप ना बनके नैना, ना कुल टांगे ना मीठे बैना। क्यों कर करते, क्यों कर मिलावा होई। हम गुण भरे एक गुण नाहि, अमृत छाड़ बिख बिख खाए। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारा से प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो, गुर संगत तह मिलत जम त्रास मिटाए। एक अरदास 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 अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणा, राखो शरणा। सुरत मत चतुराई शोभा, सुरत मत सुरत मत चतुराई शोभा, सुरत मत चतुराई शोभा, सुरत मत चतुराई शोभा। अंग अंग दीन, अंग अंगहीन दीन, कैसे बरमाल करो, कैसे बरमाल करो। रसना रसीली ना है, रसना रसीली ना है। बिनती वखानु कैसे, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सुरत ना श्रवण बचन मधो किया, सुरत मत चतुराई शोभा, सुरत मत वाहिगुरु। आओ तरला वाहिगुरु, वाहिगुरु। गुरु दी हजूरी बन के वाहिगुरु, अज के प्यारे वाहिगुरु, वाहिगुरु। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर से आने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो
मत चतुराई शोभा सूरत मत सूरत मत चतुराई शोभा सूरत मत राई शोभा सूरत मत सतुराई मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती मेरी हर हो विपत जन कर हो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाए राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो मोहे ना विसारो मोहे ना विसारो मैं जन तेरा कह रविदास परो तेरी सांभा वेग मिलो जन करना बिलंबा सूरत मत चतुराई शोभा सूरत मत चतुराई सूरत मत चतुराई शोभा सूरत मत राई शोभा रूप रंग तन मान रूप रंग धन मान गुण की रत्न तुम्हारी तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग तू ही जस तू ही रस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी तू ही मान तू ही तान तू ही पत तू ही प्राण गुर टूटी ले जोरी तू ही ग्रह तू ही बन तू ही गाओ तू ही सुन है नानक नेर नेरी सूरत मत चतुराई शोभा सूरत मत चतुराई शोभा सूरत मत चतुराई शोभा रूप रंग धन मान रूप रंग धन मान सर्व सुख आनंद नानक सर्व सुख आनंद नानक सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण जप राम नाम कल्याण प्रभु मेरा अंतर जाने दो प्रभु मेरा अंतर जाने जान प्रभु मेरा अंतर जाने जान प्रभु मेरा अंतर जाने जान कर कृपा पूरन परमेश्वर
शब्द निशान, निर्जल सच शब्द निशान, निर्जल सच शब्द निशान, निर्जल सच शब्द निशान। प्रभु मेरा जब मैं जान, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा, प्रभु मेरा जान जान अवतर जान जान वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आप गया सोची पई, गुर शब्दे मेला, गुर शब्दे मेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। आप गया सोची पई, आप गया सोची पई, गुर शब्दे मेला, गुर शब्दे मेला, नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला, नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। आप गया सोची पई, आप गया सोची पई, गुर शब्दे मेला, गुर शब्दे मेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला, नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला। आप गया सोची पई, आप गया सोची पई, गुर शब्दे मेला,
सोहेला, सच नाम सोहेला। नानक की अरदास, सच नाम सोहेला। जप लो नानक की अरदास, सच नाम सोहेला। केता आखण आखिए, केता आखण आखिए, ताके आते न जाना, ताके आते न जाना। मैंने धरिया धरे एक तू, मैंने धरिया धरे एक तू। मैं ताण सताड़ा, मैं ताण सताड़ा, मैं ताण सताड़ा। आप गया सोझी पई, आप गया सोझी पई। गुर शब्दी मेला, गुर शब्दी मेला। सच नाम सोहेला, सच नाम सोहेला, सच नाम सोहेला। नानक की अरदास, सच नाम सोहेला, सच नाम सोहेला। वाहे गुरु, वाहे गुरु, अवतला वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरु नानक की अरदास है, सच नाम सोहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सोहेला। हाँ मैं गर्व गवाइए, हाँ मैं गर्व गवाइए। पाइए विचार, पाइए विचार, पाइए विचार, पाइए विचार। नानक नामे नानक नामे सब हरियावली। गुर के शब्द विचार, गुर के शब्द विचार। हाँ मैं गर्व गवाया, हाँ मैं
मन मानिया साहिब दे साचे आधार दे साचे आधार वाहे गुरु प्रेम नाल प्यारिओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी अहनिस नाम संतोखिया अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई सेवा सच साई सेवा सच साई सेवा सच साई ताको बिघ्न न लागई ताको बिघ्न बिघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ा कोई पाप पे सब पावन जन नानक सुख कर आया जन नानक सुख कर आया जन नानक सुख कर आया वाहे गुरु ताको बिघ्न न लागई ताको चाले हुक्म रजाई चाले हुक्म रजाई चाले हुक्म रजाई चाले हुक्म रजाई आप गया सोची पई आप गया सोची पई गुर शब्दे मेला गुर शब्दे मेला सच नाम सोहेला सच नाम सोहेला सच नाम सोहेला सच नाम सोहेला नानक की अरदास है सच नाम सोहेला नानक की अरदास है सच नाम सोहेला सच नाम सोहेला सच नाम सोहेला हुक्म रजाई जो चले हुक्म रजाई प्यारे गज के आखो वाहेगुरु आवाज नहीं आखो वाहेगुरु वीरा बोलो आखो वाहेगुरु गुरु प्यारे कनेक्ट each and every fraction of a second matter पता नहीं केड़ा पल कनेक्शन हो जावे एक बार दासरे जपन फिर आप जी जप कान शब्द वाल रखो सुरत गुरु वाल रखो कोई भी रस ना
वांझी न रहे। हुक्म रजाए जो चले, हुक्म रजाए जो चले, हुक्म रजाए सो पवे खजाने, सो पवे खजाने, सो पवे खजाने। खोटे ठवर न पानी, खोटे ठवर न रले जूठाने, रले जूठाने। वाहे गुरु हज के, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। नित नित खरा संभालिए, नित नित खरा, नित नित खरा संभालिए, नित नित खरा। सच सौदा पाइए, सच सौदा पाइए। खोटे नदर न आवे, खोटे नदर ले अग्न जलाइए, ले अग्न जलाइए। आप गया सोचे पे, आप गया सोचे पे। गुरु शब्दे मेला, गुरु शब्दे मेला। सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। वाहे गुरु, वाहे गुरु, जप वाहे गुरु, 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 वाहे कई बार दास से विनती करया कर, there's a formula,
Without self-realization is impossible. ਅੱਜ ਕੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ अपनड़े गिरबाद में सिर नीवा कर देख जिनी आत्म चीनिया जिनी पर मातम सो नानक अमृत एक है, अमृत ही नाम है। अमृत नाम जिवें बादशाह कहते हैं, अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै, जो सिमरै सो नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। नानक अमृत मने माहे, नानक अमृत मने माहे पाइए गुर प्रसाद, पाइए आत्म चीनिया, जिनी आत्म चीनिया पर मातम सोई, पर मातम सोई। एको अमृत बिरख है, एको अमृत बिरख है, फल अमृत होई, फल अमृत होई। वाहे गुरु जप लो प्यारे, वाहे गुरु। अगे गुरु जी हुण अमृत बारे कहंदे ने, बड़ा ही प्यारा शब्द गुरु प्यारे। नानक की अरदास हर नाम सुहेला, कंडीशन की आप गए जब नाम अंदर जांदा ना, और मैं नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए। आखो वाहेगुरु। आप गया सोझी पई, फिर सोझी पैंदी, और गुरु शब्दी मेला तो निरंकार वाहेगुरु दे नाल मेला शब्द दे नाल होना भाई। शब्द इज द मीडियम, शब्द इज द व्हीकल। नहीं क्या जब भी गुरु दरबार विच बैठो, जिस सत्संग विच बैठो, साध संगत विच बैठो ना, ताण ला के गाया करो। गिव यू एवरीथिंग, गिव बेस्ट टू शब्द गुरु। Now this is the jugat, this is the technique, this is the secret. So give your best गुरु प्यारे। गुरु दी झोली विच बैठे आपां सारे मिलके, साध संगत गुरु दी झोली है, गुरु दी गोदी है, कोई रसना वांझी न रहे। अमृत फल जिनी चाखिया, अमृत फल जिनी। सारे गज की आखो वाहिगुरु।
फिर आखो वाहिगुरु, रज के आखो वाहिगुरु। गुरु जी कहते अमृत फल जिन्नी चाखिया, ये जो जपना है ना, ये अमृत फल नूं चाखना है भाई। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, करो कृपा। अमृत फल जिन्नी चाखिया, अमृत सच रहे अगाई, सच रहे अगाई। तिना परम न भेद है, तिना परम न भेद है। हर रसन रसाई, हर रसन रसाई। वाहे गुरु, चक लो प्यारियों, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। हुक्म संजोगी आया, हुक्म संजोगी आया। चल सदा रजाई, चल सदा रजाई। आओ गुणे यारे को गुण, आओ गुणे यारे को गुण नानकै। आओ गुणे यारे को गुण नानकै, आओ गुणे यारे को गुण नानकै। सच मिलै वडाई, सच मिलै वडाई। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहिगुरु जी, वाहे गुरु। आओ गुणे यारे को गुण नानकै, आओ गुणे यारे को गुण नानकै। सच मिलै वडाई, सच मिलै वडाई, सच मिलै वडाई। आप गया सोचे पई, आप गया सोचे पई। गुर शब्दी मेला, गुर शब्दी मेला। सच नाम सोहैला, सच नाम सोहैला, सच नाम सोहैला, सच नाम सोहैला। नानक की अरदास है, सच नाम सोहैला। नानक की अरदास है, सच नाम सोहैला, सच नाम सोहैला। आप गया सोची पई, आप गया सोची पई। गुर शब्दी मेला, गुर शब्दी मेला। सच नाम सोहैला, सच नाम सोहैला, सच नाम सोहैला। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। गज के वाहिगुरु, वाहिगुरु,
शब्दे मेला, गुर शब्दे मेला, सच नाम सुहेला, 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 सच नाम सुहेला। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और कोई भी रसना वांझी न रहे प्यारे हो, करो कृपा। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला। नानक की अरदास है, सच नाम सुहेला। अगली तो आप गया सोची पई, आप गया सोची पई, गुर शब्दे मेला, गुर शब्दे मेला, सच नाम सुहेला, सच नाम सुहेला। वाहे गुरु, वाहे गुरु, आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। आज के आखो वाहे गुरु, वाहे गुरु, फिर आखो वाहे गुरु, वाहे गुरु, प्रेम न लाखो वाहे गुरु, वाहे गुरु। So Guru, take this intoxication of now back home. This is the reason why we come to gurdwara, isn't it? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ soul conscious ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। Let us create this balance. ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਟ ਕੇ ਬੈਠੇ, we are not here to connect with anyone but Guru, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। we are just a medium, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਜੋਗਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਿਸ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਪਟਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੱਥਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੂੰ ਤੁਝੇ ਧਿਆਉ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਉ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀ ਅਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝ ਨਾ ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਹੋਪ
you get yourself intoxicated with this wonderful Shabad. Nanak ki ardas sach naam sohela. Nanak ki ardas सच नाम सुहेला. रामकली महला तेजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद. आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पा. सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया वरदान. राग रतन परवार परिया शब्द गावन आए. शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसा. कहे नानक अंध हुआ सतगुरु में पा. ए मन मेरे तू सदा रो हर नाम. हर नाम रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना. अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना. सबना गला समरा सो क्यों मनो सारे. कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाम. साचे साहिबा क्या नहीं करते रे. करता तेरे सब कुछ जिस दे सो पावे. सदा सिर सलाह तेरी नाम बसा. नाम जिनके मन बसिया वाचे शब्द ले. कहना सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे. सच्चा नाम मेरा आधार. सच नाम आधार मेरा जिनको क्या सब गवाइयां कर साथ सुपना इन्हें इच्छा सब जा. सदा कुर्बान किता गुरु भेटो जिस दिया बढ़ाई. कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार. सच्चा नाम मेरा है वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे कला. पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया. तुर करम पाया तुझ नाम हर के लागे. कहे नानक तैस को आनंद सुनो वट पागियो. सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया. उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्चे बाण. संत साजन पै सर से पूरे गुर ते जान. सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूर. बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे. श्लोक पौड़ गुरु पाणी पिता माता तरत महत. दिस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत. चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म दूर. करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर. जिन्नी लोग तेरा गए मुशक्कत का. नानक ते मूज ले केती छुट्टी ना. बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. आखो सतनाम श्री वाहिगुरु.